Some people use these affirmations, but in the affirmations வந்து பார்த்தீங்கன்னா they don't know how to use the right words. They say, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. That's a wrong affirmation. When you say worry, you are putting a negative word. The words what you speak has got power, but be careful with what kind of words you speak. ஃபெயில் ஆகக்கூடாது, நீங்கள் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது நீங்கள் எவ்வளோ டைம் சொல்கிறீங்களோ ஷுர் you're going to fail. நம்ம மனுஷனா இந்த உலகத்தில் பிறந்த அந்த தருணத்துலேருந்து நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும். சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது இட் வில் பி அட்டென்ஷன் இல்லை, நமக்கு பசிக்கும் போது ஃபுட் இல்லைங்கிற தருணத்தில் நம்ம அழுக ஆரம்பித்து அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பிரச்சனைகள் வேறு விதமாக மாறும். சிலவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், சிலவங்களுக்கு மெடிக்கல் கண்டிஷனிங்காக இருக்கும், சிலவங்களுக்கு ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்ளமாக இருக்கும். நம்ம கூட இப்போ இருக்கிற பர்சன் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே வெளியிருந்து வர்றதில்லை, நம்ம உள்ளுக்குள்ளேருந்து வர்றதுங்கிறத ரொம்ப ஆழமாக நம்புறவர். கடந்த 15 வருஷமாக மைண்ட் பவர் ரீப்ரோக்ராமிங் மூலிமா ஒரே விஷயத்தை அவர் சொல்ல வர்றது என்னென்னா, சேஞ்ச் யுவர் தாட்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். We have with us today Mr. Wilfred Stanley. Welcome, sir. Thank you. When it comes to mind power, like I said before, there's no scientific proof to it or anything to be hold on to. In the scenarios, people who come from chronic disease background, cancer, illana kidney, heart problems which cannot be reversed as per modern medical science சொல்கிற மாதிரி which cannot be reversed இல்லைனா. ஸோ இந்த சினாரியோஸில் how do you address? Do you say that you treat and cure things, you physically do it, or is there any other ways that you address it? So அந்த டாப்பிக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் let me explain who we are. நான் யார், who am I அப்படின்னு. ஸோ நிறைய பேர் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா we see as a physical person, like அவங்க நட்டையாக இருக்காங்க, குட்டையாக இருக்காங்க, கருப்பாக இருக்காங்க, சாப்பிட்றாங்க. That's what we identify people. Okay, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா it is not a physical appearance of who we are. Okay, நான் என்ன சொல்லுவேன்னா I am a spirit. Okay, I have a soul, I live in a body. அதான் நான் ஒரு ஆவி, எனக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்குது, நான் இருக்கிறது உடம்புக்குள்ளே. ஸோ இட்ஸ் அ சோல். உங்கள் சோலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்ட் இருக்குது. இந்த சோலில் தான் மைண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மைண்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா everything, whatever you are so and so, I mean I am so and so அப்படின்னு I like this, I don't like this, எனக்கு இது பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்காது, whatever it is all registered in your mind. Okay, that's what deep identity, who you are. இப்போ இந்த ஐடென்டிட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா there are so many things which we put into ourselves, like இது எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு இது பிடிக்காது. சில பேர் சொல்லுவாங்க இது சாப்பிட்டா கோல்ட் ஆகிடும், எனக்கு இது சாப்பிட்டா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒத்துக்காது, அலர்ஜி ஆகிடும். எவ்ரிதிங் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் யோர் மைண்ட். ஓகே, again one more thing I want to say, மைண்டு வேறு, பிரெயின் வேறு. நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா மைண்டையும் பிரெயினையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும். பிரெயின் இஸ் a physical organ. Okay, yes, there's a connection between brain and mind, but more it's your mind. I don't work on the brain part, I work on the mind part. Okay, அப்போ உங்கள் மைண்டில் என்ன நம்ம ஃபீட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இன்ஃபேக்ட் there's a statistical data also, 60% of the cancer patient have unforgiveness. 60% of the cancer patient have unforgiveness. Okay, நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம், it is there. Okay, இல்லை என்ன சொல்ல வருதுனாக்கா, I'm not trying to say all the cancer patients have unforgiveness. It is general. ஒரு மெஜாரிட்டி பார்க்கும்போது they have unforgiveness. Unforgiveness எங்கே இருக்குது? It's in your mind. It's in your mind. You're not able to forgive somebody. யாரையும் ஒருத்தவங்க மன்னிக்காமல் இருக்கீங்க, that's there in your mind. So but the end product பார்த்தீங்கன்னா it's cancer. Okay, it is in your body. But what you are treating, நீங்கள் எதை க்யூர் பண்ணுறீங்க, ட்ரை பண்ணுறீங்க, ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறீங்க. பட் வாட் இஸ் த ரூட்? மைண்ட். The root cause of it is your unforgiveness. So when I remove the unforgiveness, even cancer can be removed. That's what I work on. ஒரு சாலிட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னாக்கா, அது பர்சன் ஒருத்தர் பிஸ்னஸ்க்காக வந்திருந்தார், பிஸ்னஸ் கோச்சிங்காக வந்திருந்தார். ஸோ நாட் ஃபார் பிஸ்னஸ் கோச்சிங், ஹி வாண்ட் டு பி a singer. He is from business background. ஸோ அவருக்கு ஒரு ஹாபி மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா he wants to sing. But whenever he goes in front of the dais or மைக்கில் போனோடனே ஸ்டேஜை பார்த்தோன்னே பயந்துருவார். he'll black out, எல்லாம் மறந்துடும் அவருக்கு. ஸோ அவர் என்னை அப்ரோச் பண்ணிட்டு சொன்ன இந்த மாதிரினா, சார் we are working on that. I asked one more question, வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்கும்போது he said, எனக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்குது, எனக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஃபைன், லெட்ஸ் ஒர்க் ஆன் தட் ஆல்சோ. திஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிமனி, தட்ஸ் வேர் ஐ எம் மோர் கியூரியஸ். ஸோ அப்போ நான் அதுக்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன். ஓகே, ஜஸ்ட் வெரி சிம்பிள், இஸ் my breathing system is perfect, I'm able to breathe properly, blah blah blah. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மைண்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க. ஒரு 8 days அப்புறம் என்ன கால் பண்ணி சொல்கிறாரு, என்ன பண்ணீங்க நீங்கள்? எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு, எனக்கு 48 வருஷமாக ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருந்தது.
48%, 48 years I'm having asthma problem. பட் இன்னைக்கு ஐ டோன்ட் நோ வேர் இட் வெண்ட், எங்கே போச்சுனே தெரில. எனக்கு ப்ரீத்திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட். இன்ஃபேக்ட் இந்த மொமெண்ட் ஐ லெஃப்ட் யுவர் பிளேஸ், ஓகே, எனக்கு வந்து உங்கள் விட்ட விட வந்து தட் ஃப்ரம் தட் மொமெண்ட் ஐ குட் ஃபீல் சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கமிங் டு மை நோஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். அண்ட் எனக்கு அந்த அகரபத்தி வச்சு பூஜை பண்ணும்போது அந்த ஸ்மோக்னால எனக்கு ஐ யூஸ் டு ஸ்னீஸ், தும்பல் வரும். அண்ட் டஸ்ட் அலர்ஜி பெங்களூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சில் வெதரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தும்பல் வரும், டஸ்ட் அலர்ஜி எல்லாமே இருந்துச்சு. 8 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி ட்ரைட் எவ்ரி திங். அவர் உடனே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல. ஆஃப்டர் 8 days he calls me and says I'm perfectly all right. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா though I knew it is my first testimony. And அவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், ப்ளீஸ் give me your testimony அப்படின்னு சொல்லிட்டு he gave me a testimony, written testimony saying that okay this is what happened. இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா one more person came to me. In fact I am not into that. Okay, என்னோட ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்யூரிங் கிடையாது. as I keep saying mind is what everything is. இப்போ இங்கே ஒரு பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he had an issue like ஒரு 23 old பையன். அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, எனக்கு வந்து மஞ்சக்காமலை இருக்குது, 2 வருஷமாக மஞ்சக்காமலை இருக்குது. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் சேயிங் தட் யுவர் லிவர் இஸ் டேமேஜ். ஸோ நானும் நிறைய இடத்துல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தேன், நிறைய இடத்துல இது பண்ணேன். அண்ட் ஐம் நாட் ஏபிள் டு கெட் அவுட் ஆஃப் இட். அப்போ நான் கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வை டிட் யூ கால் மீ, பிகாஸ் நான் வந்து டாக்டர் கிடையாது, ஐம் நாட் டாக்டர். அப்போ என்ன சொன்னேன்னா, இல்லை உங்கள் வீடியோஸ் நான் பார்க்கும்போது என்னென்னா சம்திங் யூ கேன் ஹெல்ப் மீ அவுட். அப்போ நான் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஒர்க்கிங் ஆன் யுவர் சோல், தட் இஸ் யுவர் மைண்ட். ஸோ அந்த இடத்துல நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அண்ட் யூ வில் சி அ டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு புரிய வச்சுட்டு ஐ டிட் அ ப்ரோக்ராம். த நெக்ஸ்ட் டே ஹி இஸ் கோயிங். மஞ்சக்காமலும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. My question again is science comes against you. You don't have proof. We have proof. We have track record. How do people believe you? You are faking. You are giving fake promises. அப்படிங்கிற ஒரு நோட் இல்லைனா அப்படிங்கிற ஒரு இது against when it comes against you. What is your answer for it? I won't ask what do you say for it or what is the solution for it. Because of course you are doing something that is not existing already. It is not proven already. Very few people have tried it. I don't know how far they are successful, but you are in front of me. Maybe you are representing all of them who is doing it successfully. So I'm asking you, what is your answer for it? Okay, see, first of all when you say நிறைய பேர் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சயின்ஸ்னு சொல்லும் போது I ask only one question is like when I talk about like this, for example when I speak about spirit, soul, body, okay. In fact this person யாரை நான் மீட் பண்ணணும், அந்த ஜாண்டிஸ் கேஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I won't explain it. நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் என்னென்னா until unless we don't see it, you don't believe it. நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது. Okay, for those people I ask only one question. அந்த பையனை கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் என்னென்னா, உனக்கு உயிர் இருக்குல்ல, you have life, where is that life? I'm asking the audience also, where is your life? Can you pinpoint and tell this is my life? Okay, அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பையன் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா he said சார் ஹார்ட்டில் இருக்குது சார் அப்படின்னா. இப்போ சொன்ன when you change a heart transplant, okay, heart transplant பண்ணும்போது do you think the life will change? Somebody's life comes enters. No. அப்போது எங்கே இருக்குன்னா then he said சார் பிரெயினில் இருக்குது அப்படின்னா. then I said சார் ஒருத்தவங்க கோமாவில் இருக்காங்க, they are brain dead but their life is there. then he said சார் தெரியல. So same way when you cannot show your life, similarly that's the same thing, I cannot show where is your spirit, where is your soul, okay, because I work on the soul. So இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா when you talking about science, problem is we can something are result oriented. Okay, we have results. like இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா there's something called as subliminal messages. இதுவும் scientific proof இருக்குது. in the US, I don't know exactly where, but the US what they did was 2 group of students வந்து பார்த்தீங்கன்னா they programmed one program was one students were trained with normal music, another with subliminal. Subliminal is just an affirmation, a positive affirmation that I'm good in maths, I can score maths is easy for me, I'm scoring maths, blah blah blah, அந்த மாதிரி positive affirmations. இது எல்லாமே ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போட்டிருக்காங்க, இன்னொரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது கிடையாது. பட் both looks alike because subliminal is hidden messages. So 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேட்ச், okay, A batch, B batch, okay, one with subliminal, one without subliminal. After 30 days what they found out is people with listening to subliminal scored higher marks and people who didn't score, you know, they were normal music. So இது ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது. ஸோ we go with test based. இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா I think the chess champion, the youngest chess champion, I also saw one video where he keeps programming himself that okay, I'm successful, I'm going to win, blah, அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காப்புல. ஸோ எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that's what we are. You know, we do that in a very different level. Some people use these affirmations, but in the affirmations வந்து பார்த்தீங்கன்னா they don't know how to use the right words. Like yesterday I was just talking to people and saying some people use this word. One of the favorite வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா they say don't worry, be happy. Don't worry, be happy. That's a wrong affirmation, okay? Because when you say worry, you are putting a negative word. And
வேர்ட்ஸ்க்கு சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹவ் காட் சம் வீடியோஸ் ஆன் வேர்ட்ஸ், பவர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், வேர் ஐ சே த வேர்ட்ஸ் வாட் யூ ஸ்பீக் ஹஸ் காட் பவர், பட் பி கேர்ஃபுல் வித் வாட் கைண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் யூ ஸ்பீக். You sometimes you use the word which doesn't have a meaning. For example, don't worry. When I say don't worry, don't is a word where mind cannot picturize. So the picturization panna mudiyadhu. When I say some word, for example, when I say pen, what comes in your mind? Pen. Color of the pen, ellame varum. Pen brand. When I say car, what comes in your mind? Car. Enna car vanduchu ungalku? Just a color. Just a grey color. Okay, so you immediately picture. I didn't say all that. So mind வந்து பார்த்தீங்கன்னா picturizes immediately. So when I say don't, what comes in your mind? Something and all comes, but nothing, right? It's nothing, literally. So when I say don't worry, so actually saying worry. So அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில affirmations என்ன பண்ணுறேன் தெரியாதனமா இந்த மாதிரி I don't want to lose money. They say I don't want to lose money. I don't want to have health challenges in my life. I don't want my kids to fail. I don't want to go with an accident. இதெல்லாம் என்னன்னா it's a wrong affirmation and you attract what you said. Like when you say I don't want to meet with an accident, you actually attract accident. I don't want to fail. Some people say that God எனக்கு இந்த டைம் பாஸ் ஆன் 10th பாஸ் ஆன் 12th பாஸ் ஆன் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆன் நான் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது. நீங்கள் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது நீங்கள் எவ்வளோ டைம் சொல்கிறீங்களோ ஐம் சாரி டு சே தட் ஷுர் ஷார்ட் யூ கோயிங் டு ஃபெயில். ஸோ இங்கே தான் என்னென்னா பிகாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி there is no proper education about this, proper awareness about it. People still think that, oh, this is a sickness, I'm out. இதுதான் முடிஞ்சு போச்சு. And very simple is we are limited with the knowledge. And the limitations என்ன பண்ணுறோம்னா we restrict ourselves. Why don't we explore? In fact, I always keep saying, first and foremost is we don't ask any person to stop the tablets or stop the treatment. You go with the treatment. Along with the treatment, use this mind power also. So, double beneficial. If you are out of it, what is wrong in that? That's the same question. Because I don't touch. In fact, in எல்லா ப்ரோக்ராமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's completely online. I got people all over the world. Okay, I have seen a lot of differences. I don't want people to meet me also, not required. Because through the online, we can do it. இப்போ கடவுள் காத்துன்னு சொல்கிற மாதிரி you don't see God, you don't see air, but we still breathe, we 100%. Still believe in air, 100%. We still believe in any religion. Yes, in that case. Yes. Every religion that we are in, we believe there is a God, there is a superior power, and whenever there is a problem, we go back to that superior power. சந்தோஷப்பட்டாலாம் நம்ம வந்து தேங்க்யூ காட்னெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் whenever there is a problem, we hit back to something. Likewise, you believe that it is good to you, so that it happens to you, and keep thanking for every goodness and the gratitude irundukite irundha I think you'll only have goodness in life. See, the foundation, the base foundation வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's a belief. It's a belief. That's what I always keep saying. What you believe is what you attract. Okay, நீங்க உங்க belief system என்னவா இருக்கோ, so why to believe the wrong thing? Believe the positive thing. Okay, instead of saying that okay I may fail, just focus on saying that I'm going to pass, I'm going to achieve, I'm going to score more, I'm going to grow. Start believing it. And ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will see it. And that's இங்கே தான் என்னன்னா இட்ஸ் லைக் எப்படி சொல்றேன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி இது ஒரு மென்டல் எக்ஸசைஸ். இட்ஸ் an exercise which I say. நிறைய பேர் கேட்பாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நாள் இதை கேட்கணும். See, it's not a treatment. I'm not talking about any treatment here. It's an exercise. It's a way of life. For example, I've been working out for more than 12 years. Gymல work out பண்ணிட்டு இருக்கேன். If I stop suddenly now, what will happen? 1 month, 2 months I can sustain. After that, what will happen? My body will start to de-shape. அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஒரு மென்டல் எக்ஸசைஸ். இந்த மென்டல் எக்ஸசைஸ்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் வேர் அவர் ஆப் கம்ஸ் இன் ரேபிட் மைண்ட் ஃபார் மிராக்கிள் ஆப் ரேபிட் மைண்ட் பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஆல் த டாபிக்ஸ், வேரியஸ் டாபிக்ஸ் அதில் இருக்குது. யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ and buy any particular product, listen, just keep listening. And the beauty which I challenge, because நிறைய பேர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பலாம், அது எப்படி சார், don't believe me, don't trust me, that's the first thing which I say to people. Listen to the tracks, use the tracks for 10 days. 10 days you don't see any difference. Please ask us, please என்னோட பைசா கொடுத்துருங்க, 100% will give it to you. And என்னோட 15 years experienceல I have not seen anybody saying that it doesn't work for me. எல்லாம் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சார். And that's where the name came miracle. It's a miracle because we can't explain that. It's beyond our explanation. Magic கூட சொல்ல முடியாது. லாஜிக்ங்கற மாதிரி. Yeah, correct. You can't, you see, very simple, நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can't understand from your natural mind. நம்ம நேச்சுரல் மைண்டில் வந்து we are trying to explain so many, like for example you said God-ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா you cannot understand from your natural mind because he is a spirit. He is not in the body, he is not in the soul, he is a spirit. So அவரை கனெக்ட் பண்ணா you have to connect in the spirit. For example, நான் வேற மாதிரி கூட கேட்பேன் நிறைய பேர்ட்ட. For example, I have ஒரு red color powder in my hand and I'm asking you, can you tell what will be the taste of this without
tasting it. By seeing, can you say, பார்க்கறனால நீங்கள் சொல்ல முடியுமா ரெட் கலராக இருக்குது அதனால் இது வந்து மஞ்சப்பொடி மிளகா அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அது? இட் குட் பி எனி கலர். கரெக்டாக டேஸ்ட் சொல்ல முடியுமா அதுக்கு? பை யோர் ஐஸ், பை யோர் நோஸ் ஸ்மெல், பை யோர் டச். ஸோ ஒன்லி பை யோர் டேஸ்ட் யூ கேன் சே வாட் இட் இஸ். கரெக்டாக? அதே மாதிரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் யூ நீட் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் சீயிங் இட். யூ கான்ட் see from your body. இப்போ நீங்கள் சயின்ஸ் சொல்லும் போது we want everything in practical. We want to see, we want to hear, we want to know. Something is different. So அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்க்காத வரைக்கும் you're not able to understand. And that's what I said, go through it. Experience it. When you experience it, then you will come back and say like, wow, I can see a lot of change in this. Okay, this is what it is. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். பார்டர் கேஸ் கை அந்த மாதிரி சில ஒன் மோர் டெஸ்டிமோனியல் ஷேர். ஒரு கேர்ள் கால்டு கிருத்திகா. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் எக்ஸாம் டைம் இஸ் கமிங். ஓகே, பிகாஸ் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் மோஸ்ட் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் வரிட். ஓகே, இந்த எக்ஸாம் டைமில் எப்படி பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் திஸ் கேர்ள் மெட் மீ அண்ட் ஷி செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாக்டர், பட் நிறைய ஃபேமிலி கண்டிஷன்ஸ்னால ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் ஈவன் பாஸ் மை 12th எக்ஸாம். எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொசிஷனில் வந்த பொண்ணு. ஐ டிட் அ ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஹர் அண்ட் ஐ கேவ் மை ஆடியோ ட்ராக்ஸ் டு ஹர். 4th day she calls me and says, sir, I don't know, இன்னைக்கு கிளாஸ் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I scored 100% in maths, 100% physics, 100% biology, 100% chemistry. I said, Kritika, I didn't program you to score 100%, I programmed you to become a doctor. And she said, sir, that was too much for me because எனக்கு பாஸ் பண்ணுறதே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா. But then same girl, next year she came to me with a lot of chocolates and said, I am in JSS Medical College doing my first year MBBS in a government quota. And she cleared the NEET. Okay, இன்னைக்கு நீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு ஃபெயில் ஆகிட்டு இருக்கேன். And she cleared the NEET and on a government quota. She said, I paid only 60,000 வெறும் 60,000 ரூபா ஃபீஸ். இல்லைனா management quota is huge. So these are solid examples of how this can transform people's life. And today she's a doctor. Today she's a MBBS doctor. So last 15 years you have done lots of healings, lots of reprogramming subconscious level. So what is something that affected you or what brought you to this way of changing life? இல்லை நிறைய பேருக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் ரைட்லி ஸ்டார்டட். ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் தாட்ஸ். ஓகே, தாட்ஸ் எண்ணங்கள் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஸோ ஐல் ஜஸ்ட் கிவ் ஸ்மால் சைக்கிள். எப்படின்னா யோர் தாட்ஸ். ஓகே, தாட்ஸ் லீட்ஸ் டு வேர்ட்ஸ், வார்த்தைகள். ஸோ வேர்ட்ஸ் லீட்ஸ் டு ஆக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் லீட்ஸ் டு டெஸ்டினி ஆர் ஸோ கால்ட் எனர்ஜி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னாக்கா, ஐம் ஹேவிங் சம் சேலஞ்சஸ், ஒரு சேலஞ்சை நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ கேன் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின், why I am going through this problem, ஏன் அந்த பிரச்சனையில் இருக்கேன். ஸோ the moment I ask this question why, this is a thought, ஒரு தாட் தான் அது. ஓகே, that thought leads to words. என்னோட வார்த்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I speak negative now. ஓகே, இந்த நெகட்டிவாக பார்த்துங்களை பேசுகிறேன். And because of that why question, and that leads to an action. So I get into some kind of action which is result based on that. So again வந்து பார்த்தீங்கன்னா the energy goes back is negative. Okay, so and one more thing which I say is, நீங்கள் என்ன எனர்ஜியில் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கீங்களோ that's what the universe is giving back to you. Okay, so the universe ன்னு சொல்கிறது it is not something very different. It's like the people around you. That's what I call the universes. So that kind of people you are going to meet. When you're vibrating negative, you are going to attract people who are negative. அந்த மாதிரி ஆட்களை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. So instead of asking question why ன்னு கேட்காம how can I change my process, how can I change this, how. For example, I'm going through financial challenges. Okay, now financial challenges, why I'm going through the financial challenges கேட்காம, if I can ask you how I can overcome this financial challenges, my words will be different. என்னோட வார்த்தைகள் சேஞ்ச் ஆகும். And because of which my action is going to be different and end result வந்து பார்த்தீங்கன்னா my energy is going to be changed. So by changing my thoughts, everything starts changing. And before thought comes is my programming, what I've been conditioned. நமக்கு என்ன வேணும், from my childhood I've been conditioned by my parents. என்னோட அப்பா அம்மா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க, என்னோட ஸ்கூல் சிஸ்டம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது, என்னோட லெக்சரர்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஓகே, என்னோட சொசைட்டி கற்றுக் கொடுத்தது, ப்ளஸ் த மூவிஸ், ப்ளஸ் த புக்ஸ் which I studied. This is what I am. So first which I say is that is limited. இது லிமிட்டட். ஓகே, பிகாஸ் நம்ம நிறைய இப்போ எங்கள் அப்பா அம்மாக்கு என்ன தெரியுமோ அதான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க, என்ன டீச்சருக்கு என்ன தெரியுமோ அதான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு என்ன தெரியுமோ அதான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஐ எம் லிமிட்டட். செகண்ட் திங் இஸ் there are many things which are wrong. நிறைய விஷயங்கள் தப்பாக ஃபீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம உலகத்தை பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் வேர் வி சே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனுக்கும் ஒரு பர்சன் ஹூ இஸ் மீடியோக்கர் ஸ்ட்ரகிளிங் அப்படின்றதுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த தாட்ஸ். அவங்க திங்கிங் வேறு, நம்ம திங்கிங் வேறு. இப்போ பர்சன் ஹூ இஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல், வெரி ரிச், அவங்க திங்கிங் வந்து வேறு. தேல் பி டாக்கிங் இன் மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ், பில்லியன்ஸ். வீல் பி டாக்கிங் அபவுட் ஹவு டு ஐ மேக் மை டெய்லி எண்ட்ஸ் மீட்ஸ். நம்மளோட இன்றைக்கி ஒரு 100 கிடைக்குமா, இன்றைக்கி ஒரு 1000 கிடைக்குமான்னு பார்த்துட்டு இருப்போம். பட் அதே இது டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அம்பானி அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து 100 1000 ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகே, they think in crores and millions, but so based on thoughts. So by changing your thoughts you can change everything. For example, everybody will have in their mind, நான் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவன், நான் இந்த
ஜாதியை சேர்ந்தவன், நான் வந்து ஐ வாஸ் brought up லைக் திஸ், மேபி ஐ டிசர்வ் ஒன்லி திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். அந்த தாட்டில் இருக்கவங்க எப்படி அவங்க மைண்டை மாற்றிக்க முடியும்? ஏன்னா ஐ டோன்ட் சி ஐ சே திஸ், நீங்கள் வெளியே வரணும்னு நினச்சா அதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன். பட் தே ஸ்டில் சே திஸ் இஸ் ஆல் ஐ டிசர்வ். நான் இந்த கூட்டத்தை, நான் இந்த கிளானை சேர்ந்தவன், திஸ் இஸ் ஆல் ஐ டிசர்வ், எங்கள் லைஃப் இப்படி தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேரியில் இருக்கவங்ககிட்ட நீங்கள் போய் பேசுனீங்கன்னா, என் லைஃப் இப்படி தான், இதில் நாங்கள் சர்வை பண்ண கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்க. Do you think people like that can come up, and how does that happen? See, that's the same thing which I said, no? Something called as limiting beliefs. So the belief system, your what your condition. So இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம பிலீஃப் சிஸ்டமில் நம்ம இருக்கும்போது and we accept it and we live, this is what is life is. சில பேர் சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேலே சம்பாதிக்க முடியாது என்னால், அண்ட் இதுக்கு மேலே சம்பாதிச்சா, இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் நான் பர்டிகுலர்லி பீப்புள் when I'm talking with பிஸ்னஸில் கேட்கும்போது why you're not aiming for higher அப்படின்னா, இல்லை சார் நிறைய டேக்ஸ் பே பண்ணணும். So if I make less money, I will pay less tax. If I earn more money, I'll pay more tax அப்படின்னுவாங்க. என்னோட ஒரு ஃபேவரட், இன்ஃபேக்ட் ராபர்ட் கியோசாக்கி, ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட், he says with money more problem, without money more problem. So with money problem, without money problem. So with money also there's a problem, without money is also problem. பைசா இருந்தாலும் பிரச்சனை, பைசா இல்லைனாலும் பிரச்சனை. So better to have money and problem. ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்ணாத வரைக்கும், பிகாஸ் until unless you don't explore, நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாத வரைக்கும் என்னன்னா, we think that this is what life is all about. That limited that limited beliefs. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, I mean, I'm sorry to bring my dad here. Okay, so he always keeps saying is like கவர்மெண்ட் ஜாபில் போனாக்கா சேஃப் செக்யூர் கவர்மெண்ட் ஜாப், அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாவர வரைக்கும் கஞ்சி கிடைக்கும். there's a favorite saying, சாவர வரைக்கும் கஞ்சி கிடைக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஆல்சோ வாஸ் ஃபேசினேட்டட், எனக்கும் அது கொஞ்சம் அட்ராக்ஷன் ஆச்சு, பிகாஸ் ஐ டிடன்ட் நோ. நானும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஜாயின் பண்ணேன், அப்புறமா 14 வருஷம் அதில் ஒர்க் பண்ணேன். 14 வருஷம் ஒர்க் பண்ண பிறகு கல்யாணம் ஆச்சு. கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா தான் என்ன புரிஞ்சுன்னா, கஞ்சி மட்டும்தான் கிடைக்கும், கஞ்சிக்கு மேலே எதுவுமே கிடைக்காது. தென் ஐ டிசைடட் மை லைஃப், ஓகே, ஐ நீட் டு சேஞ்ச் மை லைஃப், ஐ நீட் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஐ லிட்டரலி ரிசைன் மை கவர்மெண்ட் ஜாப் அண்ட் ஐ கேம் அவுட் வித்தவுட் நோயிங் எனிதிங், வித்தவுட் ஈவன் நோயிங் வாட் இஸ் மைண்ட் பவர், எதுவுமே தெரியாது. ஒரு சின்ன ஒரு இது, ஐ கேன் அச்சீவ் இட், ஐ கேன் மேக் இட் ஹேப்பன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்னது ஒரு தாட் கிடச்சிச்சு. அண்ட் ஃப்ரம் தேர் ஐ கேம் அவுட், அண்ட் டுடே வாட் எவர் ஐ எம் is completely different from my previous thought process. And the thought process change பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, you need to come, first வந்து என்னன்னா, we need to come out of a comfort zone. நிறைய பேரோட ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we are limited with your comfort zone, we are stuck, and இது போதும். So and I always keep saying, people resist change. அது வந்து சேஞ்சுங்கிறத தாண்டி growth-ஆ இருந்தாலும் they resist. Yeah, they change because they resist and they find it difficult. But சேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் இன்னெவிட்டபிள். லைக் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச். ஓகே, நான் என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் மை பாடி, இன் மை தாட் ப்ராசஸ். ஓகே, ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி தேர். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு கோ அப் ஆர் கோ டவுன். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஸ்டாக்னென்ட். தட்ஸ் சம்திங் கால்ட் ஸ்டாக்னென்ட். நிறைய பேர் நான் ஒரு லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருப்பேன். நோ, இட்ஸ் எய்தர் கோயிங் டு பி அப் ஆர் டவுன். ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு மெயின்டைன் தட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் கோயிங் டு ஜிம். I go to gym not to build up, I go to gym to maintain it. If I don't go to gym, நான் ஜிம்முக்கு போகலன்னா மெயின்டைன் ஆகாது, எல்லாம் தாறுமாறாக போயிடும், தொப்பை வர ஆரம்பிச்சிடும், லைக் என்னோட ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ். அதே மாதிரி தான் எல்லாமே, யோர் ஃபினான்சஸ், யோர் ஹெல்த், யோர் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் டு மெயின்டைன் இட் யூ நீட் டு ஒர்க் அவுட். ஸோ அங்கே தான் வந்து மெனி பீப்புள் ஆர் நாட் having an idea about it.